benvenuti e benvenute alla premiazione del concorso Europe&Youth 2023, concorso internazionale dell'IRSE, Istituto regionale di studi europei del Friuli Venezia Giulia, che in questa edizione aveva come motto Time to change your tune, tempo di cambiare musica. Un motto rappresentato graficamente dal Walkman che vedete alle mie spalle, uno strumento forse ormai obsoleto, non più utilizzato, soprattutto dai ragazzi e dalle ragazze che hanno partecipato al concorso, ma che abbiamo scelto di inserire nelle grafiche anche in modo un po' provocatorio, per ricordare sicuramente che è tempo di cambiamento e come stimolo a riflettere sui grandi temi che richiedono dei cambiamenti, che richiedono di affidarci a nuove tecnologie, a nuovi dispositivi e anche di pensare a nuovi stili di vita. Il concorso richiedeva un elaborato scritto di 10.000 battute per gli studenti universitari e di 5.000 battute per gli studenti di licei e istituti tecnici, partendo da 10 tracce tra cui scegliere, che andavano dal tema del digitale, con per esempio nuove forme di attivismo digitale che vediamo oggi sui social network, oppure il nostro nuovo modo di vivere il reale che strumenti come il cloud, come Google Earth ci impongono. Ma anche temi cruciali come la parità di genere, come l'agricoltura innovativa e sostenibile, quella che possiamo definire agricoltura smart, fino anche alle politiche migratorie. Questi erano i temi rivolti agli studenti universitari, mentre per gli studenti di licei e istituti tecnici le tracce vertevano su l'ambientalismo. Che cosa si intende per ambientalismo? Ha senso parlare di ambientalismo se non parliamo anche di giustizia sociale? E poi una traccia che hanno scelto in moltissimi sul mondo della scuola, si intitolava Rethinking School, e che invitava gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado a riflettere su com'è la scuola che vorrebbero, cioè su come modificherebbero il mondo della scuola, anche guardando a quelli che sono esempi europei virtuosi. Hanno risposto al concorso in 38 studenti universitari da tantissimi atenei italiani, tra cui per esempio Bologna, Padova, Trento, Torino, Trieste, Milano, Palermo e tanti altri, ma anche dall'estero, per esempio dal Portogallo, da università olandesi e anche da un'università lituana. E in 33 invece sono stati gli studenti e le studentesse di licei e istituti tecnici. E la commissione, che ha fatto un notevole lavoro di lettura e di selezione, ha individuato 46 premiati a cui sono stati assegnati dei premi in denaro. Il nostro ringraziamento chiaramente va a tutti gli enti sostenitori di questo concorso, tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone con il centro Eurodesk, la Fondazione Friuli, Confartigianato Imprese Pordenone, Rotary Club Pordenone, Credit Agricole Italia, BCC Pordenonese e Monsile. In questo video, dopo di me, vedrete gli interventi in lingua inglese di alcuni degli studenti premiati, che racconteranno, che cercheranno di riassumere e di spiegare quello che è il contenuto degli elaborati che hanno scritto, e quindi lasciamo la parola a loro. Ci complimentiamo come IRSE con loro per gli elaborati che hanno scritto, e ci complimentiamo anche con tutti gli studenti e le studentesse che non compaiono nel video ma che si sono aggiudicati uno dei premi, e facciamo loro ovviamente i migliori auguri per tutti i loro progetti di futuro che abbiano a che fare con lo studio o con il lavoro. Buon pomeriggio. Ringrazio IRSE per questa opportunità. Come assessore della Regione Friuli Venezia Giulia porto ovviamente i saluti del Presidente della Giunta
e ringrazio nuovamente appunto per questa opportunità, perché il contest che vede oggi di cui vede oggi le premiazioni è molto interessante, un focus che consente di poter aprire un punto di vista che è quello dei giovani su molti temi, dalla digitalizzazione all'agricoltura, piuttosto che all'ambientalismo e ai flussi migratori, ma anche alla scuola del domani, tutti contesti molto importanti per comprendere quelle che sono le esigenze, le necessità, in particolare per i decisori politici come noi, di una regione che vuole fortissimamente trattenere i propri giovani nel territorio regionale e quindi offrire tutto quel ventaglio di opportunità e di servizi che consenta loro di trovare appunto la nostra regione attrattiva. Il ringraziamento nuovamente per questa opportunità che noi volentieri sosteniamo e che sosterremo ancora in prospettiva. Good morning, everyone. I'm Sara Ferigo, and this year I took the challenge of responding to the Europe&Youth context to writing about gender equality. So surely the world has made relevant progresses in achieving gender equality since the 2030 agenda was signed in 2015. But apart from the rhetoric discourse, I really think that to understand such a multidimensional and complex phenomenon, numbers are really important. So I started from available gender statistics to depict the size and development over time and space of gender equality, so at the global, European and international level. And I also try to understand how the COVID-19 pandemic affected women's condition and what was the role of capitalism in influencing the construction of societies that nowadays are still based on patriarchal and sexist concepts, especially in Italy, in our country. So in the still long path for achieving gender equality, education and public policy really play a fundamental role. In fact, understanding how society's values have changed can really help to shape educational contexts really free of stereotypes. And the employment of gender mainstreaming approach in designing public interventions can really have an effective role in eradicating the root causes of inequalities. So also work, while is the most difficult sphere for achieving gender equality, is also the dimension where concrete actions can be taken, both from the private and the public spheres, in order for women not to be anymore the second gender, which Simone Beauvoir was talking about in her book. So more than a century ago. So I hope you will enjoy the reading, and thank you for your attention. Hi, my name is Riccardo, and in this video I will tell you something about my essay. The title is The Same Old Digital Activism, and that is mainly because the main thesis that I want to point out is that the role of social media will always be functional and instrumental, never in substitution, in my opinion, to what political social activism really is and really means to me. When we had this big hashtag #MeToo campaign, well, the mechanism through which the stories came out, stories about sexual assaults and abuses, was possible because of social medias.
but in the end, practically, the judiciary system will not fix itself based on some tweets, right? So people, again, had to go in the streets, in the squares, and this hopefully brings the governance, the politic part of the society to act and to do something for it, which really can change positively and affect positively our lives. Good morning, I'm Enrico Zonta and I study at the University of Groningen, and I'm going to present my paper, Error 404, Migrants' Rights Not Found, Why Italy's Next Generation EU Fund Should Include Migration Policies. The aim of the paper is to present the interconnection between a lack of investment in migration policies and the continuous violation of migrants' human rights. In fact, I present an analysis of Italy's obligations under international human rights law, and the findings are that migrants' rights are being violated in several occasions. The lack of including migration and integration policies in the Next Generation EU Fund of Italy results in the continuous violation of those migrants' rights, which not only face incredible challenges in their journey towards Italy, but also are faced with incredible human rights violations once they arrive in Italy, which they would not experience otherwise if they were EU or Italian citizens. Therefore, building a better and fairer Europe, which is in fact the aim of the Next Generation EU Fund, starts with the protection of the most vulnerable ones. If we forget their human rights violations today, how can we be so sure that tomorrow's violations are not going to be against us? Eccoci qua, Concorso Internazionale IRSE 2023. Lasciatemi partire subito dalla meraviglia del motto che avete coniato. È un motto che ci è piaciuto molto, ci ha entusiasmato, anche perché siamo proprio convinti che sia giunta l'ora di cambiare musica. È un motto talmente bello, talmente stimolante, che io spero possa avere un seguito che vada ben oltre il già grande successo che ha avuto in questo concorso, perché grazie ai vostri lavori questo motto può avere un sostegno dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista delle traiettorie che sono state tracciate con i vostri lavori, dalle indicazioni che si possono estrarre da questo insieme di elaborati che avete fornito, che a noi piace considerare come una utilissima banca dati dalla quale poter estrarre delle cose delle quali abbiamo assoluto bisogno. Abbiamo bisogno di nuova energia, abbiamo bisogno di freschezza di idee, abbiamo bisogno di creatività, perché è proprio come dite voi, i tempi che stiamo vivendo sono tempi che vanno affrontati con una visione di sistema prima di tutto, che non è una cosa così scontata e così comune. E all'interno della visione di sistema dobbiamo affiancare anche la capacità e la voglia di intraprendenza, ma soprattutto quello che non deve mancare è il dinamismo, l'energia, perché vedete, stiamo affrontando tutte le transizioni possibili e immaginabili, la transizione demografica, la transizione digitale, la transizione energetica, la transizione ambientale, però dobbiamo prestare un po' di attenzione qui da noi, perché tutto quanto è legato alla parola transitoria, alla parola transizione, da noi corre il serio rischio di diventare transitorio stabile e transizione perpetua. E allora è necessario assolutamente, se si vuole cambiare questa condizione e non correre questo rischio, passare comunque ad una fase operativa. E grazie alla qualità dei vostri elaborati io mi sento di chiedervi l'impegno nel dedicarsi a realizzare quello che viene riportato nei vostri elaborati, nel concorrere a progetti che possono nascere dalle tracce che voi avete indicato, perché quella cosa della quale abbiamo assoluto bisogno è che queste transizioni abbiano un tempo definito e come obiettivo finale quello di raggiungere i nuovi equilibri sociali, economici, nel mondo del lavoro, nel mondo delle comunità, dalle quali ogni individuo ha necessità
di avere come riferimento. E questo si raggiunge solamente impegnandoci, ognuno di noi per quello che possiamo fare, dando dei contributi operativi, mettendosi a disposizione della realizzazione di quelli che sono sì i nostri ideali, ma in una visione complessiva della nuova socialità, della nuova comunità che noi vogliamo. Grazie ancora. The activism is oftentimes seen as something new that mainly, but not only, youngsters do. So in my paper, I wanted to inform both people that take part in digital activism and also external actors who haven't lived it yet. I wanted to inform mainly on the why, the what, and possible downsides. For the why part, it mainly boils down to a big societal change that happened, caused by both globalization and technocratization, which is called post-democracy. In our post-democratic societies, people engage less, have a loss of faith in the political arena, and channel their worries and their activism in new ways of political engagement. The what part, in my opinion, activism has stayed more or less the same. That is an action of bringing people together around a common problem, a common interest, and expressing it. The main change has been in this communication, which has happened on digital platforms ranging from MySpace to Facebook to TikTok, which have a lower barrier to entry that will allow wide participation, such as in the Occupy Wall Street movement, the COVID pandemic, and also the Arab Springs. And different effectiveness of different movements is caused by the size, the legitimacy, and the participation of the general population. Downsides. For downsides, I envisioned both amplified threats, such as populism, polarization, and identity politics, and also new threats, specifically to digital activisms. For new threats, there are Slack activism. It is what happens when activists only engage in the digital world without participating in physical like strikes or activities. Brand washing from firms, and hyperpluralism for government. I also talked about platform operation that covers both the algorithms, which from an emancipation tool became an exclusionary tool with the risk of perpetuating discrimination dynamics, because they're not built to be community friendly, but only user friendly. I also talked about regulation on how to keep this platform safe across the European Union, with different responses going from government censorship to self-regulation of the platforms, to government monitoring, and finally with EU frameworks for cooperation. So if this sparks your interest, you can read more in my paper. The question is, what happens to our reality when it's entirely informatized, as said by sort of non-things? One argument could be that the people's capacity to perceive the materiality of things is increasingly lesser, their vibrant life. We are always encouraged to choose and express our needs, creating a sort of interdependent relationship with these new objects. We aren't prone to consider as impactful the supply chain and the construction chain of the world and of the object because of the invisibility of the digital. Think about the screen and its function of only displaying. My belief is that this kind of ethic issues must be faced, also searching for alternative way of life and lifestyle, as I bring in my article with the example of Ludit Club. Good morning, I'm Michael Martin, and I've chosen to write this essay because I believe in respect for differences and gender equality. Lower wage, low family protection, and gender stereotypes mean women must work harder to get where they deserve, and all this does not guarantee a fair world for all.
This essay addresses the issue of gender equality and women's empowerment, with focus on the fundamental objective of Goal 5 of 2030 Agenda for Sustainable Development. This contribution analyzed the main problem and proposed a possible solution to eliminate the cultural, political and economic obstacles that prevent women from achieving personal and professional growth. It should be noted that domestic work is still mainly entrusted to women who conduct 2 jobs simultaneously, negatively affecting their personal and professional growth. It's also essential to overcome wage inequality and the employment gap between men and women to avoid waste of economic and human capital. Gender equality will allow an increase of 12% of GDP. Furthermore, women's difficulties in accessing properties, financial service, education are analyzed. Improving property rights would ensure better access to investment credit, with further economic benefits. The importance of education is underlined so that all young people can independently realize their future. Finally, young people are invited to become protagonists of the cultural change necessary to achieve gender equality. Therefore, we can have a right model of society. Ormai è la 46esima edizione di Europa Giovani, ci vede anche quest'anno fra gli sponsor, fra i convinti sponsor di questa pregevolissima iniziativa alla quale aderiamo entusiasti. Ci saranno molte altre edizioni e ci saremo sempre anche noi. Un buon lavoro e complimenti vivissimi ai ragazzi che vengono premiati anche in questa edizione. Hello, I'm Pasquale Noschese. I'm a philosophy student at the University of Padua. My article is about the links between Telegram and the extreme right movement in Europe. Telegram is a very popular social network which became very widely used by pro-human rights activists around the world. But when Telegram was imported in Europe, it became also very used by radical right activists who use it to spread fake news, radicalize people, and even to give some technical supports for terrorist attacks. My intention in the paper is to map this phenomenon and even to face some ethical issues that are posed to our democracies when it comes to regulating Telegram or even the possibilities of a Telegram ban. Hello, I'm Fausto. I'm 24 years old and I'm currently attending a master's degree in philosophy at the Catholic University of Milan. Due to their social relevance, I chose to reflect on and write about the problems of the PNRR that are very well analyzed in the Caritas Handbook, Quaderni di ripresa e resilienza del Paese, politiche migratorie, il PNRR che non c'è. Indeed, moving from the absence in the PNRR of a plan of investments dedicated to the inclusion and the integration of the immigrants, I briefly analyze how Italian politics approaches the migrant phenomenon, with the aim of highlighting the problems and a possible solution. It is by considering both the securitarian and the emergency modus operandi and the discrepancy between national and local politics that it turns out that the fundamental problem is the Italian contemporary democracy's inability to define specific programs for the mid-long period. In contrast, this inability seems not to affect local politics, at least potentially. Indeed, the migrant phenomenon evolves into the migrant problem precisely because of this inability, whereas locally it remains a phenomenon, and the problem origins in its interaction with other realities. Therefore, it appears that the solution to the failures of the outlined approach involves the national politics, acknowledgement of its inability in order to be able to promote a decentralized new approach. In this perspective, the lacks of the investments in the PNRR can be positive. They can promote the development towards that awareness that constitutes the first step. The ideal scholastic system should complement theoretical and cultural knowledge to practical and work-related skills, fostering collaboration and interest among the young. Furthermore, it should incentivize them by rewarding their efforts and by endorsing their projects, but also back the achievement of their extracurricular goals without forcing them to renounce their passions, ensuring a balanced growth which will turn them into citizens prepared to life, future, and society. I'm Alex.
And I'm Vittoria. We choose the second trace because we believe that the topic is very important during this period. 2016 marked the birth of the 2030 Sustainable Development Agenda, including goals 13 and 15, which concern the protection of the environment. The 13th goal takes urgent measures to combat climate change and its consequences, while the 15th goal aims to protect, restore and promote the sustainable use of ecosystems. We also talk about Italy's situation. We start from the phrase environmentalism without social justice is gardening, taken up in modern times. This phrase comes from an important figure in the fight against deforestation in Brazil in the second half of the 20th century. From the one who will become the father of ecologism. His name was Chico Mendes. Eco-socialism was born with the intention of combining the protection of the environment and the socialist ideas of Karl Marx and Serge Latouche, two important economists and philosophers against capitalism.